Tu sais, ces mutations, c'est un phénomène récent, complexe. Veuillez évacuer, monsieur, on va s'en occuper. Non mais les gens ont peur, qu'est-ce que tu veux? Donc ça sert à rien de les enfermer. On va apprendre à vivre ensemble. N'aie pas peur. C'est ta mère, Emile. Emile, ça va? Qu'est-ce qu'il a? Et c'est quoi la suite? Tu m'attaches à un lit comme elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Un arbre est tombé sur la chaussée avec la tempête. Il y a plus de 40 disparus. Comment elle s'appelle, votre femme? Emile, si tu prends des risques, on sera séparés. C'est des entités vivantes comme nous! Faut me faire confiance. On va la retrouver. Faut pas avoir peur. Hello, everybody. Welcome to Cherry the Geek TV. I'm Joe Vanourney. We are joined today by Thomas Cailley, who is the co-writer and director of The Animal Kingdom, which is opening in theaters and video on demand starting March 15th. Thomas, welcome to Cherry the Geek TV. Give people a sense of what Animal Kingdom is about and what was the inspiration for the film and made you want to tell this story. Le règne animal suit le trajet, la trajectoire d'un père et de son fils dans un monde en mutation, dans lequel, pour des raisons mystérieuses, certains humains se transforment irrémédiablement en animaux. The animal kingdom follows the trajectory of a father and his son in a mutating world where, for mysterious reasons, some humans are irremediably being turned into animals. Now, there are different stories going on simultaneously throughout the film, right? It's a father-son story, relationship between the father and the son. The son is mutating, if you will, metamorphosizing from a young adulthood into being an adult. But you've also got these humans that are metamorphosizing, mutating into a hybrid human-animal creatures. Talk about those storylines and how you intertwine them and how they both contribute to telling the overall story of the film. Alors, oui, la mutation, elle est au centre du film, la question de cette mutation l'hybridation entre l'homme et l'animal, et elle a des conséquences sur différents aspects de l'histoire. Elle permet de raconter d'abord le coming of age, la partie de l'histoire qui est autour du personnage d'Emile, comment il grandit, comment il se transforme, comment il devient effectivement adulte, comment il s'émancipe aussi de ses parents. La mutation a aussi des conséquences sur la relation, sur cette famille, sur la relation entre ce père et cet enfant, et pose cette question: est-ce que devenir parent, c'est pas à un moment prendre le risque de laisser ses enfants partir et vivre sans nous? Et évidemment, la mutation a aussi des conséquences sur la société dans son ensemble, puisque certains humains vont l'accepter, d'autres vont la rejeter. Et ça pose la question de comment on cohabite ensemble dans un monde qui change très vite. Mutation is at the center of the film. It's a hybridization of man and animal that has an impact on every different aspect of the story. It allows us, first of all, to tell the coming of age tale of Emile, showing us his process as he changes, becomes an adult, also emancipates himself from his parents. The mutation also has consequences on the family, on the relationship between the father and his son, and makes us face this question of whether becoming a parent is also taking the risk of letting your kids leave
and live without you. And of course, the mutation has consequences on society, since some humans accept the mutation and others reject it, raising the question of how we cohabit in a rapidly changing world. Talk about the casting of Roman and Paul as the father and son. What qualities did you see in them as actors, and what did they bring to their performances? J'ai vu à peu près 200 jeunes hommes pour trouver le personnage d'Emile et Paul Kircher, qui est un jeune acteur qui est en train d'exploser en France, m'a bouleversé totalement. C'est un acteur, je crois, phénoménal, dont on va beaucoup entendre parler dans le futur. Et qui a beaucoup de talents et de capacités très différentes. Il est à la fois très fragile et très puissant à la fois. Il a cette liberté, cet aspect sauvage qui est au centre du personnage d'Émile, qui découvre aussi sa puissance et sa violence aussi. Et j'ai pensé à Romain Duris assez tôt parce que c'est un acteur que je trouve fascinant, très doué. Et il a quelque chose de très familier, Romain Duris, avec Paul Kircher. Ils se ressemblent beaucoup. Et quelque part, Paul, c'est presque une image de Romain jeune. Et donc voilà, ça a marché. La chimie a marché très rapidement entre eux. Euh, et j'ai eu énormément de plaisir à les filmer tous les deux. I saw about 200 young men when I was looking for someone to play Emile. And Paul Kircher, who I chose, is a young actor who's currently rising extremely fast in France. I found him tremendously moving. He's a phenomenal actor who I think we're going to hear about a great deal in the future. He's at once fragile and powerful. He has this freedom, this wild aspect that's really central to the character of Emile, who also discovers his power and also his violence in the film. I thought of Romain Duris relatively early in the process. He's an actor whom I find fascinating and very talented, of course. And he and Paul kind of look like family. They look like each other. Paul is like the image of a young Romain Duris, and indeed, the chemistry between them hit immediately. It was very quick, and I took such pleasure in filming them. Talk about the design of the critters in the movie and the choice to use practical makeup. I always give filmmakers a shout out when you're going practical effects. Congratulations, good job. Some filmmakers would overdo the CGI, and you keep the film very real, real settings, practical makeup effects. Talk about that choice and why that's important to you. Oui, dans les premières discussions pour faire le film, j'ai bien cru qu'on allait devoir faire le film avec beaucoup d'effets spéciaux numériques, et on n'avait vraiment pas envie de ça parce que le film, il parle du vivant, il parle de mutation, c'est des êtres humains qui vont vers autre chose. Donc on a essayé de partir de ça, de partir du corps humain. Donc on a passé beaucoup de temps sur le casting pour trouver des gens qui ont des corps particuliers ou des façons d'utiliser leurs corps qui sont particulières. On a beaucoup travaillé le maquillage, les prothèses, on a fabriqué des animatroniques, on a tout tourné en décor naturel, sans fond vert, sans studio, avec l'idée qu'il devait toujours y avoir quelque chose devant la caméra, et d'être au plus près possible de la peau et des contacts et des relations entre les personnages. Et je suis très fier de ça aujourd'hui parce que je crois que c'est ce qui donne au film une réalité, une crédibilité et sans doute de l'émotion. Les effets spéciaux, le numérique, c'est formidable, mais on ne peut pas tout faire avec ça. Il faut, pour avoir une idée de la pesanteur, du regard, de ce que c'est qu'un corps, il faut filmer des vrais êtres humains.
In the first discussions about making this film, I really believed that we might have to do a lot of digital effects. And we absolutely didn't want to do that because this film is about what is living. It's about humans moving towards something else. So we decided to start from the body. We spent a lot of time on the casting, looking for people who have peculiar bodies or can move their bodies in different ways. We also put a tremendous amount of work into makeup, prosthetics, animatronics, and we chose to shoot exclusively in real locations. There's no green screen, there's no studios. There's always something in front of the camera. We're always close to the skin of the actors. And this is something I'm very proud of because I feel that it gives the film credibility, and it also probably is what gives it emotion. Digital effects are great, but I think that to really have the weight of a gaze, of a real human presence, you need that real human there. Well, it's a wonderful film. It's time to wrap up, sadly. The Animal Kingdom is the name of the film. It comes out in theaters and video on demand on March 15th. Thomas, thank you so much for chatting with us today on Cherry the Geek TV. Thank you. Thank you.